At this point in time, living with the AIDS virus is not something that needs to cause any alarm, thanks to the development of technology in the medical field. However, the greatest challenge now lies with the stigma and discrimination that those living with the virus are subjected to by their family members. Hello and welcome to Family Matters, a program designed to look into and solve problems affecting families. I am your host, Timothy Omondi. We should stop pointing finger. If you're not affected today, you may be affected tomorrow. And most of these people don't choose to be where they are. Because honestly, these are people in families. It could be your brother, it could be your sister. Hudaki kuanza clinic, nikasema sitaki kuanza clinic kwa sababu nilikuwa naamini clinic yangu iko biguni. What about now if you say it is a punishment for immorality? What about the kids who are born with the condition? So you know that you are HIV positive? Yeah. Ulijua mwaka gani? Nilijua 2004. Na by that time nilikuwa na mimba. Nikaanza clinic kwa sababu there before nilikuwa na mtoto, nilikuwa na mimba, nikazaa mtoto akakufa. So venye nilikuja kuconceive the second time, kama mama nikaona ni vizuri nianze clinic mapema ili nisipoteze mtoto kama the first born. So kwanza clinic nikaambiwa ni lazima nipimwe. Na nilikuwa nimejipima there before. Kwa hivyo nilikuwa negative. So nilikuwa naambia huyu daktari hakuna haja kunipima kwa sababu najijua. Akaniambia pana, lazima tukupime. Na nikaingia testing room, nikakuwa cancelled, kupimwa, matokeo yangu ikatoka niko na virusi. Sikuamini. Kwa sababu nimekuwa mwaminifu kwa ndoa yangu. And mwenye alikuwa ananipima akaniambia, "Fenye tu mimi ninaweza kukuambia, enda tu waambie watu wenu. Na waambie mpaka bwana yako. Na kama uko na kitu ya kujigawa, ya kugawia watu uwagawie. Kwa sababu maisha yako ni mafupi sana." Akaniambia huwezi ukapitiza miaka 2. Kwa sababu nifanyia hivi. Huwezi ukapitiza miaka 2. First, when one gets HIV infection, you don't just get sick immediately. One can live within 5 to 7 years with no problem at all. But when you're tested, you will know you're positive. But when you're not tested, you may not know that you're positive. Nikasidwa ni wapi nitaanzia. Hakukuwa na simu nyingi, lakini kulikuwa na hizi simu za jamii zilikuwa zinawekwa kwa barabara. Nikampigia nikamwambia, ni mimi nimekupigia, nimekuwa nataka kukuambia ukuje mapema na leo usikunywe pombe, ukuje tuongee kwa sababu mambo si mazuri. And I would also advocate for disclosure, because there are many people who know their status, they are not telling their partners, they are not discussing to anyone. Anapenda madisi sana, madisi ya kupikwa. Nikaingia kwa soko, nikachukua madisi, nikaenda nikampikia. Akakuja nikampakuria, and then nikamwambia nimeenda nimepimwa na nimekuwa HIV positive. Na saa hii mimba ndio hii. Akaniambia, wewe usijari, hiyo ni kitu rahisi sana, hiyo ni kitu dogo sana. So venye nilikuja kuona, alikuwa anajua. So alikuwa mimi niende ni confirm. And then nikuje nimwambie kwa sababu hakustuka. After that moja kwa moja tukaenda Kenwa, tukapata msichana mwingine akatu encourage. Akatuambia pia mimi nimeishi na virusi for 10 years now. Na wewe ulikuwa umeambiwa utakaa miaka 2 tu. Nilikuwa naona nilikuwa sasa na hesabu miaka 2. Hata siku ilikuwa asubuhi ilikuwa inaingia na hesabu. Sasa ni mwaka mmoja, siku moja imeenda. Na sasa ulikuwa mjamzito bado. Na sasa hiyo nilikuwa mjamzito. Kwa hivyo nilikuwa nasema hawa watoto wangu nitawalea tu kwa mwaka mmoja na miezi 3. And then nikufe, nitawaachia nani? When they are coming to us for the very first time, they are given a file. Then they are taken to the counselors, and of course everything is taken, their numbers, and we also, from the counseling perspective, we have to know how did they get to know their status. So they come to us, and we now, the first day the questions are normally many, because we need to know how you got to know your status. For how long have you lived with, as in knowing your status, whether you've been on any drugs,
Yeah, in this field, the HIV history and the drugs you've taken before, it's a very important thing. I think whatever that causes stigma so much with HIV is the fact that people associate it so much with immorality, which again is an issue. What about now if you say it is a punishment for immorality? What about the kids who are born with the condition? Sitaki kuambia mtu mwingine, sitaki kuambia watu wa familia, kwa sababu hii kitu inaonekana HIV venye watu wanajua inatoka kwa umaraya, inatoka kwa tabia baya. Magi amejulikana kwa hii kijiji yote as in, ni mtoto mzuri, mtoto amelelewa chache. If someone is still suffering from stigma, the whole idea of even carrying our food supplements home is an issue. Because they feel, oh, people know that if you're HIV positive, you'll be given this kind of... Because people out there know that these kind of packings are from maybe USAID. And so if they see you carrying these kind of things, they'll automatically know that you're sick. Hakuna mwenye alikuwa anataka kumkaribia. Alikuwa Kenyatta. Na wakati huo, hakukuwa na information ya HIV. So walikuwa wanaekwa kwa ward moja. Na yeye kwa sababu alikuwa the last stage, the fourth stage, alikuwa mpaka amechukuliwa kwa kitanda, amewekwa chini. And then baadaye ndio akafukuzwa aende, kwa sababu hakuna matibabu yake, aende akakufia wapi? Nyumbani. So wakati alifika nyumbani, kila mtu alikuwa anataka kumwangalia kwa ubari kwa sababu ako na ukimwi. Kwa hivyo saa zile ulijua uko na ukimwi ama uko na virusi, mtu ule tu ungeambia ni bwanako? Ni bwana yangu. Hapo tu. Na bwanako ulipomwambia hakuchukua ikiwa kitu kubwa sana. Hakuchukua maanani, ni kama alikuwa anajua. Ni kama alikuwa anajua. Ulisikiaje saa hizo? Sikusikia vizuri, nilikuwa nimeamua kumwacha. Lakini nikaona hata nikimwacha sijajisaidia, kwa sababu bado virusi iko kwa mwili. Na kuamua kumwacha si eti virusi itaondoka. Kutoka kwa denial, hiyo kukosa kuamini. Kuna ile bwanako alikuja kukuongelesha ukasema tu unataka kusikia. Yeah. Ulikuwa na hasira sana. Na mpaka tukikosana kwa nyumba nilikuwa namtajia, uliniletea ukimwi. As a person, you have to learn to like take it easy, live positively. At the end of the day, as much as you want to blame it on whoever who infected you or whichever way you got the condition, that doesn't matter anymore. Once you know your condition, live. Don't point fingers. Na hiyo hasira, kuna vile ilikuwa unafikiria ili contribute kwa even the denial? Yeah. Hiyo hasira ndio ilikuwa nilikuwa nimeona maisha yangu haina maana. Nimekuwa mwaminifu sana, lakini saa hii kitu imekuja kunipata na sio mimi. Na kabla nijue niko na HIV, wakati wa mimba, kuna friend wa bwanangu tulipatana na yeye kwa njia. Akaniuliza, bado mko na huyo bwanako? Nikamwambia yeye, kwani na ujue tulikuwa masisi somewhere. Nikamwambia, sasa kusika mtu na bwanangu inakujia wapi? Akaniambia, nimekwambia tulikuwa masisi na huyo mtu alikuwa amekufa na ukimwi. Na tulikuwa tunafanya kazi na yeye, alikuwa secretary. Na walikuwa urafiki na bwana yako. Na mimi nikwambia hivyo ili ujisaidie. Kwa hiyo wakati hata kabla uende kupimwa, kuna vile ulikuwa unaambiwa. Nilikuwa na suspect. Lakini au kutaka kuamini kuna kitu kama hiyo inaweza fanyika. Yeah, si mimi. Hawezi nifanyia hivyo. Hawezi kanifanyikia. Nimekuwa mtu mtulivu. Yeah. Nimeishi maisha mazuri. Nimetumikia watu wana virusi. Haiwezi nifanyikia. Haiwezi kanifanyikia. Sasa zile uliambiwa, ukafikiria, kwanza ukakataa. Sasa zile uliamini uko nayo, ukafikiria ni kichapo. Ni kiboko. Kiboko kutoka mbinguni. Nimetoka njia ya Bwana, nimerudi vile singeenda. Ningekaa na Bwana, singepatikaniwa hivi. Kwa hiyo wakati kuna ile hasira ilikuwa kwako, kwa bwana wako, kwa wale walikuwa nakuambia, ama kwa Mungu. Mimi ni mambo mingi sana isa nifanyikia maishani mwangu,
lakini sijailaumu Mungu. Hasira ilikuwa kwa Bwana. Na alikuwa anajua lakini hakuwa ananiambia. It is very possible to have a child. I know that's a desire of a woman. But it's also advisable to consult a doctor. But also, like for CD4, it needs to be high, above 500, because when it's high, then it reduces the chances of you as the mother getting sick. Because I'm imagining when you're pregnant and you get sick, then that also gets to affect your health. And also, whenever the CD4 count is low, that means the level of infection or the amount of virus in the body is high. So when the CD4 is low and the virus is high, that means there are high chances of the baby getting infected. I'm sure you wouldn't want your child to be infected, yeah? Yeah. So it's advisable to wait for your CD4 to increase, so to reduce the chances of the child or the baby getting infected. Yes. And sasa nikarea mimba kama tu ninangoja siku ya kifo. Sijui niende east or west, sijui niambie nani, nikose kuambia nani. Na kila mtu alikuwa anakuja kwangu nikiwa kama nimewekelea kadi ya antenatal kwa mesa, naichukua naificha. Kwa sababu nilikuwa naona kama penye daktari ameandika ni kama kila mtu anaweza soma na ajue. So wakati ilifika wangu wa kwenda kujifungua, nikaenda Vika. Kwenda Vika nikaambiwa huyu mtoto amekaa vibaya, amekaa across. Kwa hivyo ni lazima uende cesarean. Na kuna aunti ya bwanangu alikuwa anafanya huko. So kukasemekana ataitwa akuja aniangalie and then tuende, alikuwa nurse, although sasa ameretire. And then niende theater. And then nikamwambia, "Woi, si mnajua niko na HIV. Sasa mnamuita na atakuja kujua, alafu tena ataenda kuambia familia." Wakaniambia, "Hapana, we are trained people. Kwa hivyo hii inaachangwa wapi? Hapa." Lakini nilikuwa naona sasa hawa wanataka kunitoa nguo, wanataka kunihaibisha kwenye nimeoreka na kwenye nimetoka. Finally alikuja. Akaniambia, "Sasa wewe, acha nikutayarishe uende theater." Nikatayarizwa nikaenda theater. Kwenda theater wakasoma kadi yangu. Nikasikia na simu mwingine akasema, "Huyu ni reactive." Kwa sababu kadi yangu ilikuwa imeandikwa R. Meaning that niko na HIV. Kidoda itapona. Na saa hiyo ninasikia na inangoja kukatwa. Niko kwa hiyo kitanda. Daktari mwingine akasema, wanaponanga na wanaponanga mpaka vizuri sana." Nikajitia moyo nikasema, "Oh yes, nitapona." So nikaenda nikaoperatiwa, nikajipata niko ward. Auntie akakuja, auntie bwana akakuja, akaniambia, "Unasikia uchungu?" Nikamwambia, "Mtoto wangu wako wapi?" Akaniambia, "Unasema mtoto, uko na watoto. Uko na vijana ngapi?" "2." Nikasema, "Oh yes." Uchungu ikaanza kuisa penye nilisikia watoto wako uhai, kwa sababu hapo mbele nilikuwa nimepoteza mtoto mmoja. So watoto lakini walikuwa nursery. Kukua nursery nilikuwa nimeamua sitanyonyesha, kwa sababu wakati huo hakukuwa na information ya venye tunaweza breastfeed exclusively for 6 months. So kulikuwa kama uko na HIV hakuna kunyonyesha kamwe. Na kwa hivyo watu wakikuona kama hunyonyesi wanajijazia, kwa wadi mzima wanajijazia, "Wewe uko na ukimwi." Kwanza ilikuwa inaitwa mdudu, "Wewe uko na mdudu." So tulikuwa na wa mama wengi kwa nursery. Kwa hivyo mimi sipeani matiti yangu watoto wanyonye, nilikuwa nawapea nani. And then mama alikuwa ananiambia, "Wewe kwa nini hunyonyesi watoto wako?" Sasa unawaambia, "Mimi niko na uzaa kwa matiti. Kwa hivyo siwezi nikanyonyesha." So watoto tukakaa na wao 1 week, 2 days wakakufa. Nikasema asante Mungu kwa sababu umewachukua. Yes, nilisikia uchungu sana, uchungu ambao mpaka sasa haijainiisa. Lakini nikasema asante kwa sababu hata nikikufa hakuna mwenye nitaacha. Ulikuwa umeambiwa utakaa. Kwa sababu nilikuwa nimeambiwa nitakaa miaka 2. So nikaenda nyumbani. Bado niko kwa ile hali ya kutojiamini. Tukakaa, bwanangu akaanza kugojeka. Penye alianza kugojeka nikamwambia, "We, hii kitu kumbe ilikuwa serious." Tukaanza kurudi Kenwa sasa. Kenwa ndio tukaambiwa kuna ile support group. Support group ni kwenye watu wanakutana wako HIV positive and then wana share experiences. Unaona, hata huyu amepitia mengi kuniliko. Unaanza kujikompea na yeye. So tukaenda, wakati huo walikuwa wanakutana Isiri, St. Teresa. Tukaenda,
Tukaenda nikasikia watu wakisema kwenye mtu anaenda clinic, huyu anaenda huku, huyu anaenda Bagathi, huyu anaenda huku. So bwanangu akaanza kuulizia hiyo Coptic iko wapi? Akaambiwa. In the first place tukaenda, tukapimwa CD4 lakini tulienda kupimwa kwa private kwa sababu hatukuwa tunajua. Na tukalipiswa. So wakati arudi mara ya pili mimi nika give up, nikasema sirudi. CD4 zangu zilikuwa chini kwa sababu nilikuwa bado mshairi. Saka zilikuwa bado chini na ndio maana alikuwa anagojeka. CD4 are cells that fight infections in your blood. In layman, that is what I can call them. They are the cells that fight infections. I tell patients they are the soldiers that kind of fight infections in your blood. According to WHO and the Ministry of Health in Kenya, the normal CD4 count should be 400 and above. It can even go up to about 1,000 and above. And according to WHO, we start the patients at the moment on drugs if their CD4 count is less than 350. As we said, the normal is 400 and above. So the first thing that we need to do is to get to know your CD4 count levels, because CD4 is more of knowing the level of your immunity. If your immunity is high, then it's above 350, then you don't need to start on ARVs. You can maintain your health through good nutrition, through eating, whereby you'll also get to meet a nutritionist who will help you understand what is good nutrition and which kind of food will get to help you to be able to live longer without using antiretrovirals. Normally, we do advise patients who have low CD4 count, or if you've been tested and you're positive, we advise you to start on Septrin, to enroll on a CCC, in a CCC, so that they can follow you up frequently. You need to know your CD4 counts. You need comprehensive care clinic, yeah, like this one. We call ours Hope, but generally they're all referred to comprehensive care clinics. Ananiongeza sasa clinic, akaanziswa madawa, akaanza kupona, akaanza kugain weight. Penye niliingia kwa training za HIV, sasa nikapata mimba nyingine. Kupata mimba nikaanza clinic Kiambu. Na tukakuwa na wamama wengi ambao ni HIV positive. Tukaanza msichana ambaye ameenda public anaitwa Triza. Triza akaniambia usijari, mimi nimeadango mambo mingi sana, I'll be your mentor. Then we as a society, we have to help them. We have to help them. It could be your sister, it could be your brother. Nikasa watu wamekuja kunisingira kwa ward Kiambu kwa sababu alikuwa anangoja huyu mtoto sana. Nimepoteza first born, nimepoteza second born, they were twins. Sasa nikaona huyu watatu. Tukapewa ruhusa tukaenda home. Watu wakikuja kuniangalia kwa sababu wamefurahia Magi amepata mtoto. So wakienda, kwa hiyo wakati bado hawakuwa wanajua kuna virusi. Hakuna mwenye alikuwa anajua. Lakini kwa hiyo wakati wote hata we mwenyewe nilikuwa kwa denial, nilikuwa bado na stigma, self stigma. Hiyo ni yangu sasa stigma. First of all, you have to stop stigmatizing yourself. As a patient, you have patients who stigmatize themselves so much. Mtoto akangulo. Sasa vyenye alikuwa 3 months. Ule Tlisa akaniambia kuna training somewhere, kuna watu wanajiita CMMB. Anataka kutrain hawa mama wenye wamezaa watoto. Either watoto wao wametani positive ama wametani negative, waandike ni various institution kama hospital hivi, wawe wanatia wale wamama wengine moyo wenye wako na mimba. So wakati tulitrainua, nilitoka huko kama niko empowered. Nimejua kila mambo yote ya HIV. Nikaona kupata HIV si mwisho wa maisha. Mtu anaweza pata HIV na aendelee na maisha yake. Mtu anaweza mpaka ongezea mtoto mwingine. Watu wanaweza ishi kwa miaka mingi na bila kujulikana na mtu ule mwingine kama uko na HIV. You know, you don't walk around with HIV written on your forehead. You're just like any other person who walks around. So it's not like people will get to judge you from... People fear so much, and probably they fear because they are scared of who they'll find wherever they go for their free care. But once you start, it's actually easy once you've already started. Yeah. So nikiwa hapo nikiwa kama ninafanya Kiambu, kumbuka sijaanzia kwenda clinic. Nikiwa bado sasa na encourage wa mama wale wengine waende clinic, lakini mimi siendi. So tunapatia maji. How can you preach wine and you are taking water? So nikaanza hiyo swali ikaanza kunirudia kwa mwili.
na wapatia wale wengine wine na mimi nakunywa maji. Nawaambia waende clinic na mimi sijaanzia clinic. Na wauliza CD4 sao ni ngapi na mimi hata sijui zangu ni ngapi. Mganga hajigange. Yake nikamwambia Triza, nataka kwenda clinic. Akaniambia ansia huku Kiambu. Nikamwambia Kiambu. Siwezi nikaanzia Kiambu. Akaniuliza kwa nini? Self stigma bado ilikuwa Self stigma bado iko. Sasa mimi unataka mimi nikuje hapa na wanaonionanga nijitangaze si mimi. So nikatukana tukaongea na bwana nikamwambia you know what, nataka kuanzia clinic. Akaniambia umejikaanga na mafuta yako anzia. Nikamuuliza ni wapi kuzuri? Akaniambia si uende Coptic kuna confidentiality, kuna services nzuri, kuna everything. Kwa hivyo mimi naweza kukuambia uende Coptic. So the following day nikaenda Coptic, nikapokelewa vizuri, wakani cancel, nikamwambia mpaka nimeenda public somehow, but sija disclose kwa wazazi, sija disclose kwa brothers zangu, na bado niko na stigma, nasikia niko na stigma. So nikaambiwa ku disclose is a process. Kwa sababu ninasema ukue na information yote. Ukiulizwa swali kama mwenye unaenda kuambia hali yako, akikuuliza swali utamjibu kivipi? Kwa hivyo ninasema ukue na knowledge, ninasema ukue na information, ninasema ukue na mambo yote ya HIV. Nikaenda kwanza nikaambia guka yangu ambaye anakuanga na diabetes na amekaa kwa miaka mingi sana. Sasa baadaye disclose ya familia. So hivyo ndivyo nilianza clinic. After kuanza clinic, contract ikaisa kwa Kiambu, nikachukuliwa na watu wengine walikuwa wanajiita Afya 2. Afya 2 akanituma Gatodo kwa sababu stigma iko kwa mashinani sana. So tulikuwa tunaenda na watu wa drama. Na walikuwa wanaenda wanafundisha, wanafanya drama za HIV, and then baadaye mimi ninajitokezea ninasema venye wamesema, pia mimi niko HIV. Hata mkiniona niko mzuri hivi, hata mkiniona niko mnono hivi, niko na HIV. So mtu anaweza hisi, and then watu walikuwa na especially vijana, wewe na uko na bwana, unatudanganya, umeripwa na hiyo Afya 2 kuja utudanganye. Naambia hapana, sijaripwa. Hata kuna mwingine tulikuwa na mobile, alisema ni lazima nihakikishe ama Magini kudanganya anadanganya. Nikamwambia twende ukahakikishe. Tukaenda akahakikisha, akaniambia nilikuwa nakutamani lakini sasa sitakuwa natamani msichana yeyote. So nikafanya na Afya 2. Sasa nikaitwa kwa research ya PWP. Kwa research ya PWP bado imenisaidia. Fafanua PWP ni nini kwa mtu mwingine? Prevention with positive. Wale watu wako na virusi kama mimi. Ndio sisi tunaweza amua tusisambaze, tusieneze. Mimi watu wote wakijipima, wapimwa wapatikane wako na HIV. Wenye wako na HIV waamue, mimi sitaambukiza mtu, nitakaa na HIV yangu. Wenye wako HIV negative watafikiwa na HIV. Lakini penye tunafanya watu wenye hawajijui, ako na HIV lakini hajaienda kupimwa, anasema mimi niko sawa. Mwingine hana na hajaienda kupimwa, anasema mimi niko sawa. And then wanakutana, sijaienda kupimwa lakini mimi najua sina. Hao watu ndio wanasambaza. So kampeni yetu ilikuwa ni wenye wako na HIV wakae nayo na wakae kwa muda mrefu bila kusambaza. Kwa sababu kuna wenye wanapata HIV na wanasema sitakufa peke yangu. Ninasema nipatiane. Na saa hiyo anapatiana, hajui bado yeye anapatiwa kwa sababu huyo mwingine hajui kama na yeye ni kupatiana anapatiana. So kwa mwili wake kunakuwa na reinfection. Reinfection kumaanisha strain nyingi za HIV. Sinakuja sana kwa mwili wako. So ukianza kuanzia dawa, hii dawa haitakukubali. Also, when one is HIV positive, it is very advisable to either abstain or use condoms. Because when the virus gets into the body, it uses our CD4 cells as its food. So through unprotected sex, if your partner is HIV positive, there's a chance of increasing the infection. And the more the virus increases, the more they get to destroy the CD4 cells. And that means when the CD4 gets low, then one starts getting opportunistic infections. So using condoms will get to help you to maintain your CD4 at a higher level. So na hiyo ndio maamuzi niliamua. Mimi sitaambukiza mtu kama ninajua, na sitajiambukiza zaidi. Na sasa kwa hiyo kuna vile tulianza ukiwa na denial, hasira,
Self stigma. Self stigma. Ulifika turning point when did you reach that turning point ukasema sasa nimeamua niko nayo. Nimeitikia niko nayo. Na ujuzi ile yote najua siwezi jitibu na ninafaa kuwa na watu wengine wanao pitia vile mimi napitia, like the group ulienda. Ukakaa na ukajua siko peke yangu. Hiyo turning point ilifika siku gani? Ilifika aje? Sana sana ni Teresa alinisaidia. Kwa sababu Teresa alikuwa amejijua kitambo akiwa na TB. Akasikuwa na meningitis. So alikuwa ananihadithia story yake. Na akaniambia kwa sababu bado HIV inaendelea kuongezeka kwa mwili wako. Imagine Magi, mimi siwezi nikataka nikuone ukigojeka. So ninaweza sema ni Teresa alinisaidia sana sana sana. So hata kukuwa na denial to me naichukulia it is normal. Kwa sababu pia mimi nilikuwa hapo. But with a lot of counseling, huyu mtu anaweza toka kwa denial. Ubaya ni uende upimwe, hujapata enough counseling kama yenye nilikuwa nimepata. Kwa sababu amsua kama nilikuwa nimepata mtu kama Teresa in the beginning, singeenda ngo denial. Ungepata mtu mbeleni alikuwa amejitokelezea akiwa na virusi na seme niko na virusi, nimeitikia niko nazo na nimeendelea. Hasira kwa bwanako iliisha siku gani? Hasira kwa bwanangu iliisha nikiwa wakati nienda hiyo training ya kwanza. Na kwa sababu kulikuwa na maswali mingi tulikuwa tunashare na watu, wale tulikuwa na watu, hiyo group yote tulikuwa watu HIV positive. Tulikuwa hivyo, tulikuwa tunashare. Unasikia mwingine anasema mimi sijai toka nje, sijai shiriki ngono nje, na mimi ni positive na bwanangu ni negative. So ninaona kama mimi ningekuwa positive na bwana akuwe negative ingekuwa kivipi? Kwa hivyo nikaona wacha tu nimsamehe, na hapo ndipo nilikuja kujua kusamehea mtu ni dawa. So wakati nilimsamehea na nikaamua nimemsamehea, na hiyo kitu tulikuwa tunakosana kwa nyumba, namwambia uliniletea, unaona. Lakini wakati nilimsamehea ndio nilianza kusikia nimepona, roho yangu imepona, mafikira yangu imepona, na mpaka mwili nikaanza kukua mzuri. Kwa hivyo wakati ule nilimsamehea uliacha kumkumbusha. Umenitendea, umeniharibia maisha. Kuna kitu kingine nilikuwa nataka kurudia. Wakati ulienda Coptic, ulikuwa unaambia watu wengine kwa vile wanafaa kwenda kliniki na manufaa ya kwenda kliniki. Hiyo ujuzi ulikuwa nayo. Unaweza patiana tofauti kati ya wewe kuwa na ujuzi kama service provider. Kuna tofauti gani ya hiyo ujuzi na ile ulipata ulipoanza kwenda clinic, wewe mwenyewe kama umejitambua kama mtu aliye na virusi na anahitaji usaidizi? Hata kama nilikuwa na tia watu moyo wenye wako na HIV wao mama zito, bado kumbuka nilikuwa na ria wakilia. Lakini saa hii hata nikipima mtu hata ni HIV positive aanze kulia, siwezi nikadodoa machozi yangu kwa sababu si vizuri. So wakati huo naweza sema sikuwa na courage enough ya kucancel mtu. So was it right nikitumia kizungu niseme you can't keep it if you can't share it? Yeah. It's a continuous process. Lazima upeane ndio uieke. Yeah. Ulimentwa, you wanted to mentor someone else, and continue that chain going on. And being in that group imekusaidia. Imenisaidia. So kutoka vile ulianza ukiwa mtoto, ulikuwa unawatumikia. Au kuwa unajua 10 years, maybe 15 years down the line, utafanya tu hivyo. Utakuwa unafanya hiyo, lakini we mwenyewe utahitaji mtu mwingine. Vile wale walikuwa na kuhitaji, we mwenyewe utahitaji mtu mwingine. Ilichukua courage mingi wewe kukaa useme nahitaji usaidizi. Sijitoshi. Nahitaji mtu mwingine anishikilie nitembee. Even in your line of service kuna kitu mzuri umesema. Ulipokuwa ukifanya ungekaa na mtu kama ujadili na issue zako unaanza kulia, lakini leo hii utakaa na hautalia. Ni kweli.
kwa sababu umefika pahali umeitikia niko nayo na si mwisho wa dunia. Maisha inaendelea. Maisha lazima iendelee. Umemisanduliwa, unfortunately mtu wa kwanza alikwambia uko na miaka 2. Endo ujigae. You're living with anticipatory loss and you've known how to handle it. And that's how your life has been up to now. Ati unakuja hapa ukiwa na hauna self stigma anymore. Hauogopi kusema. Siogopi kusema. Niko. Hata kuna watu wengine wanasema, unajua hawa watu walituambia tuko na ukimwi. Nikauliza kwani wanamwekelea? Ni ukweli wa mambo. So nikikwambia wewe fenye uko na nywele ya black, sijakuwekelea? Sijakutusi, ni kweli. Ni ya black. Ni ya black. Yeah. Yeah. So ni ukweli nikisema mtu anapoambiwa yuko na virusi, first and foremost kuna frustration, hopelessness, denial, anger, depression, bargain. Kuna saa ulikuwa bitterness. Kuna saa ulikuwa unakaa unaambia Mungu, aki ukiniponya nitakufanyia. So there's that bargain. So kuwa na virusi saa zingine ni kama kupoteza mtu. Ni kweli. So you live with that anticipatory, ninaweza kufa anytime. However, leo hii mimi kama Magi nitaishi vilivyo na nitaguza maisha zozote zile nitaweza kwa hii muda nipo. Kuna vile kuwa na virusi ilibadilisha maisha yako apart from the pain. Oh yeah, kuwa na virusi imebadilisha maisha yangu sana sana sana. And I can say that imekuwa ni faida kwangu. Kwa sababu nilikuwa na shona, na wakati nilikuwa na shona nilikuwa maybe napata 100, 200. Kutoka hapo nikaandikwa kazi na CMMB. Nikaweza kufungua bank. Sikuwa na bank. Sikuwa najua mtu hata anaendanga bank kufanya nini, kwa sababu hata ninaweza peleka nini. So nikaandikwa. Nikaajiriwa kazi mzuri. Nikaajiriwa kazi ya office, nikakuwa official. Kutoka hapo nikaajiriwa bado na afya tu. Kutoka hapo nikaajiriwa bado na PWP na ilikuwa research. Kwa hivyo ninaweza kusema ni advantage kwangu. Kwa sababu nimeweza kudeal na maisha yangu, nimeweza kuprotect mtoto wangu ambaye ni HIV negative, na nikiplan kupata mtoto mwingine bado sitamwambukiza. Kuna sometimes ninaalikwa kwa PCS ama Sinani niende nihumbiri, na tena kwa Health Sunday, kwa sababu kwa PCS kuna kuanga na groups. Kwa Health Sunday ninaambiwa uende upeane mambo ya HIV, kwa sababu wewe uko na HIV, upeane mambo ya HIV. Wakati ninaamka ninasema mimi ninaitwa Magi, nimeokoka na niko na HIV. And then watu wote, hakuna mwenye atatoka church. Watu watakuwa wamekimya, watasikia message. So in one way or the other, it is advantage to me, kwa sababu I can pass the gospel of Jesus Christ na watu wasikie, and also I can pass the gospel of those people that they are living with HIV to come out of denial. Lakini ilianza siku ile uliamini na nikaamua na ukamua I have this condition, it's not gonna change, lakini haita ni put down. Kwa hivyo sasa ukienda ukisimama kanisani pale juu, unasimama kama umejiitikia wewe. Kweli. Na tena kuna watu wengine bako marafiki zangu hawajui Magi yako na HIV. Ninaweza kuwa prepare. Kuwa prepare. Na nikisikia, kwa sababu watu wengi hawajui HIV ni nini, hawajui AIDS ni nini. Wengine unasikia wakisema tukiwatch TV hivi, ni mtu anataka ni mtu anajitakia kupata HIV. Kuna mwingine friend wangu aliniambia hivi. So ninamprepare na namwambia hebu nyamaza. Acha nikwambie mambo ya HIV huwezi ukajua. Unaweza wenda udungwe. Unaweza enda usaidie mtu akinose breed. Unaweza enda usaidie mtu kama ako na accident na upate HIV hapo ni wewe umejitakia. So you'd preach to the people wakuwe na at least mindfulness. Yeah. Before waongee, wajifikirie. And also to change their attitude. Kwa sababu ukisikia mtu ako HIV positive, unaona tu ni ile jia baya alipata nayo. Hapo ningetaka tu watu watoke. Na tena wenye ni kweli kama mimi nilipata kupitia hiyo jia, lakini nitafanya nini? Kama
na simiu anaishi na kansa na ni mtoto. Kwa nini mimi nisihisi? Because it's a terminal illness kama terminal illness ingine yoyote. Yeah. It's an illness that you didn't apply apply for. Kama amekaa na diabetes. Now nikilelewa, and I think I'm 32 years now, nikilelewa alikuwa na diabetes. Mamangu akioreka huko alikuwa na diabetes. Na sasa bado anaendelea na kuishi. Kwa nini mimi nisihisi? Kwa hivyo kwa kumalizia, ungeambia watu wakuwe na mindfulness, wafikirie watu wengine. Wafikirie watu wengine, waache mpaka kujaji watu wale wengine, kwa sababu unaweza jipata uko nayo. Kitu nyingine niambie wenye wako kwa dinayo, watoke kwa dinayo, wakuje wameze dawa. Dawa ni za bure. Dawa, mapimo yote ni ya bure, kliniki ni za bure, si kama watu wa sukari. Kitu ingine wale wako wana stigmatize watu wale wengine. Waache, kwa sababu pia kustigmatize inaweza ua watu. Na wenye wako na HIV bado waache kusabaza. Ili tukue na generation mzuri ambayo haina HIV. Na kuna ingine umesahau. Ile sahi unafanya. Wale wamejua wako nayo na wameitikia wako nayo, wasaidie wengine ya wale walio gizani. Waoneshe mwangaza. Ni kweli. That it's an illness like any other illness. Yeah. It's not a mark. And this one is very easy to manage. Yeah. Very easy to manage. Thank you, Margaret. Yeah. Nashukuru sana kwa sababu si wengi walio na hiyo courage ya kutokea. Na hiyo courage ya kuitikia ni mimi. Niliamua, sasa zile niliamua maisha ni yangu. Nichukue ushukani, nipeleke vile nataka kuipeleka. Ndio niliona mwangaza. It's such a great thing and an honor to have you here. Thank you very much. Welcome.